Vipi fellow trackers, karibuni tena kwa YouTube channel yangu. Leo nilikuwa nataka kufafanua kidogo. Kuna jamaa aliniuliza about hill balancing, so nikaamua leo nifanye video kidogo tu nimuelezee kama kuna mahali huku patanisha bro. So leo nataka nikuonyeshe. First, hii ndo gari naendesha, Isuzu FRR old model. Hii inafaa ibebe 10 tons. Uzito wake inafaa ibebe 10 tons. So, story ya hill balancing inakuanga hivi. Tuseme ulikuwa umebeba mzigo na umefika kwa mlima. Then ulikuwa umekuja na number 1 na number 2. Ile gari gia inaisha nguvu ukiwa kwa mlima. So most of the times gari huwa inasimama pale kwa mlima. So ikisimama unatoanga mguu kwa gas, unakanyanga brake, unaweka clutch ndani, na unaweka free. Ukiweka free unaweka gari hard brake, okay? Ukiweka hard brake, clutch unafinyanga ndani kabisa, then unaweka number 1. Okay? Clutch ndani, then number 1. Okay? Then from there, mkono unaweka kwa hard brake na mguu una make sure mguu wa mafuta wa brake na wa clutch zinaenda the same vile unateremsha hard brake, okay? Ndo gari itoke hapo mara moja ikienda na mbele. Then usiachilie gari sana na nguvu, inaweza kata kitu. So unaachilianga unatoanga tu polepole, lakini ukitumia nguvu kidogo kwa mafuta. So unaachilianga brake, unaweka mguu kwa mafuta na unashikilia hard brake. So the way una release hard brake, ndio huo unapandisha clutch polepole na una press mafuta ndani. That way gari inatokanga kwa mlima vizuri ikienda. In case ukosea one of those things, gari inarudi nyuma na inaweza kukutesa vibaya sana. So unakuanga very careful. Number 1, clutch ndani kabisa, brake, hard brake. Then ukianza kwenda unashikilia hard brake, ukirelease unakanyanga mafuta, ukirelease clutch. At once gari inatoka inaenda. Okay? So please, kama kuna kitu hujaelewa, rudia video ama ucomment below. Nitasoma your comment, then mahali uelewi please nitakuelezea. Na kama kuna kitu kingine mnaweza taka niwafanyie kwa gari kama hizi kubwa, mnaweza comment hapo chini na naweza wasaidia mahali najua. So please, na mimi si driving instructor, mimi ni driver. So first of all, make sure umefanya driving. Okay? Ndio ujue basic nini za gari. Haya, kuna kitu kingine inakuanga na gari, kuna hizi taa za dashboard. Hii inakuanga ni taa ya oil. Ikikuonyesha hii kama inaenda juu gari kuna shida na oil, inataka service. Hii inakuanga ni ya hard brake, parking. P stands for parking. So hata ukitoa hard brake hapa, unaona imeteremka, imepotea. Ukipandisha inarudi. Hii nayo ni ya battery, kuonyesha gari iko na moto. Lakini after umewasha